Let us take another questions. Some reaction of amine are given, which one is not correct. That means here 4 reactions are there and one is incorrect, that we have to find out. Okay, first one is N containing 2 alkyl group as well as benzene. So this is N dimethyl aniline reacts with NaNO2 plus HCl. That means diazotization is taking place. Okay, so the reaction, so the product will be like this: Ca3 twice and benzene ring, and thereafter on para position N double bond NCl. But students, you know very well that when benzene ring contain NH2, then it is converted to N2Cl. When aniline reacts with the mixture of NaNO2 plus HCl, then this group is now converted to N2Cl. Here there is no any group on the benzene ring besides this group, right? That is why this N2Cl, right, it is not possible, because here it is not presence of NH2. So we can say that due to absence of NH2 group, here N2Cl does not possible. Okay, so this reaction cannot be carried out. But when this product like N contain 2-methyl, when these substances are given in presence of NaNO2 plus HCl, then what will form? It should be over here H. H removes with second H. H and H. There is O. H2O will be removed, so NO will be formed. So it should be like this. Like this. So the true reaction is this. So this is incorrect reaction. It should be our answer. Now second, you know very well that when ethylamine reacts with nitrous acid, then OH will be formed. So ethanol is obtained. This is true reaction. Here methenamine, that means 1 degree amine, reacts with the Hinsberg reagent, then hydrogen removes with Cl and forms HCl. So that is why N-methyl benzene sulfonamide will be obtained. It is also true reaction. Now dimethylamine, secondary amine, reacts with NaNO2 plus HCl, then forms Ca3 twice and NO, right? How it is possible? Here H and H removes with 1 oxygen, so H2 will be removed. Now N reacts with other NO, so they forms N double bond O. So it is possible reaction, but A is not possible. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે 4 રિએક્શનમાંથી કઈ રિએક્શન બરાબર ખોટી પ્રક્રિયા બતાવે છે? તો જુઓ, અહીંયા તમને બેન્ઝીન રિંગની પાછળ જો NH2 ગ્રુપ આપ્યું હોત તો ડાયએઝોટાઇઝેશન થવાને લીધે N2Cl બનત. અહીંયા N2Cl એમણે લખીને આપ્યો છે, પણ NH2 અહીંયા નથી. જો NH2 અહીંયા હોત તો જ આ રિએક્શન પોસિબલ હોત, શક્ય હોત. અહીંયા આ વસ્તુ આપી નથી. હવે જો આપણને આ પદાર્થ આપ્યો હોત અને તમે NaNO2 વત્તા HCl જોડે ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા કરો છો તો નિપજ આપણને આ પ્રકારની મળે છે. N double bond O, નાઇટ્રોસો ગ્રુપ will be entered, मतलब નાઇટ્રોસો સમૂહ પેરા પોઝિશન પર દાખલ થાય છે અને આપણને નિપજ મળે છે. આ નિપજ મળવી જોઈએ. એટલે પ્રથમ પ્રક્રિયા આપણી આપેલી પ્રથમ પ્રક્રિયા ખોટી છે. અહીંયા N2Cl ના આવવો જોઈએ, NO આવવો જોઈએ. બાકીની 3 પ્રક્રિયાઓ બિલકુલ સાચી છે, કેમ કે 1 ડિગ્રી અમાઇન
HNO2 સાથે પ્રક્રિયા કરીને 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ આપે. 1 ડિગ્રી અમાઇન હિન્સબર્ગ સાથે પ્રક્રિયા કરીને બરાબર 2 ડિગ્રી સલ્ફોનેમાઇડ આપે અને 2 ડિગ્રી અમાઇન નાઇટ્રસ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને બરાબર NN ડાયમિથાઇલ નાઇટ્રોસો નામનો કોમ્પ્લેક્સ આપે. ઓકે, તો અહીંયા જવાબ આવશે A. ચલો મિત્રો, એના પછી an organic compound C3H9N. Here you are given a compound C3H9N. When treated with nitrous acid, give an alcohol NN2. Now C3H9N reacts with HNO2. So here C3H9N, that means your primary amine should be there. मतलब કે પ્રાઇમરી અમાઇન જ હોઈ શકે, સેકન્ડરી ટર્શરી અમાઇન આ સબસ્ટન્સ હોઈ શકતો નથી. તો હું લખું છું પ્રાઇમરી અમાઇનમાં આ પ્રકારનો પદાર્થ આવી શકે, કાં તો પછી અહીંથી મિથાઇલને અહીં મૂકી દઉં, આ અથવા આ આવી શકે. So an organic compound C3H9N is like this. Now which reacts with HNO2 gives an alcohol. Now here it will be converted to alcohol, that means primary alcohol, right? Both these gives primary alcohol. Okay. Now A on warming with chloroform and caustic potash. So your A, this is A. A on warming with chloroform and caustic potash gives C. So it gives C. You know very well that when propylamine or isopropylamine reacts with the mixture of chloroform and KOH, then they form isocyanide compound. So we can say that so gives C, right? Which on reduction gives isopropyl methylamine. Now you can see then when A reacts with chloroform and KOH, then isocyanide compound is formed. Now isocyanide get reduced and forms here methyl propylamine and methyl isopropylamine. Here isopropyl methylamine predict the structure. Here on reduction of this structure, methyl isopropyl amine will be formed. So you can say that this substance should be your A. So this is my A. So we can say that this is the proper answer. મિત્રો શું કહેવામાં આવે છે? C3H9N નામનો સબસ્ટન્સ જેને આપણે A કયો છે, એ પદાર્થ, રાઈટ, એ ચારમાંથી એક શોધવાનો છે. હવે એ પદાર્થ નાઇટ્રોસ એસિડ સાથે શું આપે છે? આલ્કોહોલ અને N2. તો તમે યાદ રાખજો, આ પદાર્થ ગમે તે પ્રકારનો હોઈ શકે, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક, પણ આપણને નાઇટ્રસ એસિડ સાથે આલ્કોહોલ ત્યારે જ મળે જ્યારે પ્રાઇમરી અમાઇન હોય. તો પ્રાઇમરી અમાઇન હોવા માટે બે શરત, કાં તો આ પ્રકારનો હોય કાં તો આ પ્રકારનો હોય. હવે એ પદાર્થ જે મળી ગયો એ ક્લોરોફોર્મ અને કોસ્ટિક પોટાશ સાથે C આપે છે. મતલબ કે આ પદાર્થ કોસ્ટિક પોટાશ અને ક્લોરોફોર્મ સાથે બરાબર શું આપે? આઇસોસાયનાઇડ સબસ્ટન્સ આપે. એટલે મિથાઇલ પ્રોપાઇલ એમાઇન, બરાબર, પ્રોપાઇલ આઇસોસાયનાઇડ અને આઇસોપ્રોપાઇલ આઇસોસાયનાઇડ. ઓકે, હવે એ પદાર્થનું રિડક્શન થાય, એટલે કે આનું કોઈ રિડક્શન થાય અને આઇસોપ્રોપાઇલ મિથેનેમાઇન મળે. તો આમાંથી રિડક્શન કરો તો મિથાઇલ પ્રોપાઇલ એમાઇન મળે અને આમાંથી રિડક્શન કરો તો મિથાઇલ આઇસોપ્રોપાઇલ એમાઇન મળે. આપણે લાવવાનું છે આઇસોપ્રોપાઇલ, મતલબ તમારો સબસ્ટન્સ આ હોવો જોઈએ. આ પદાર્થ આમાંથી બનતો હોય એટલે કે તમારો પદાર્થ બરાબર છે આઇસોપ્રોપાઇલ એમાઇન હોવો જોઈએ. ઓકે,
Let us take another question. What is the product obtained in the following reaction? Here nitrobenzene is given and the reaction of nitrobenzene with zinc and NH4Cl. This is the mixture of reducing agent. Now students, when nitrobenzene reacts with reducing agent like zinc and NH4Cl, then 4 hydrogen is going inside to the nitro group. Now first 2 hydrogen removes with oxygen and forms H2O. Thereafter 2 hydrogen going toward NO, so forms here N contain 1 hydrogen and O contain 1 hydrogen. That means hydroxy aminobenzene or N-hydroxyaniline. So your product will be like this. This is not possible, not possible and not possible. મિત્રો શું કહેવા માંગે છે? નાઇટ્રોબેન્ઝીનની જ્યારે Zn અને NH4Cl ના મિક્સચર સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો નાઇટ્રોબેન્ઝીનની જ્યારે Zn અને NH4Cl ના મિક્સચર સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો 4 માંથી કઈ પ્રોડક્ટ મળે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, નાઇટ્રોબેન્ઝીનની જેવી ઝિંક અને NH4Cl સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે એ બંને પદાર્થોનું મિશ્રણ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ તરીકે વર્તે, રિડક્શન કર્તા તરીકે વર્તે અને આ રિડક્શન કર્તા વડે NO2 નું કન્વર્ઝન NH2 માં ના થાય, આંશિક રિડક્શન થાય. એટલા માટે 2 હાઇડ્રોજન 1 ઓક્સિજન સાથે રિમૂવ થાય, વોટર મોલેક્યુલ નીકળી જાય અને બાકીનો NO એને હાઇડ્રોજન મળે એટલે NHOH એટલે કે N ઉપર OH હાઇડ્રોક્સી બરાબર N હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝીન એનિલિન મેળવી શકાય. તો તમારો જવાબ છે એ હોઈ શકે, B, C અને D પોસિબલ નથી. Which is most basic? Here you are given amino compounds here, here, here and here. In any organic compound, when amino is attached with benzene ring, then the electron density on nitrogen will be decreased because benzene ring will be benzene will be taking all the electron toward the itself. That is why we can say that the density on nitrogen will be decreased. That is less basic. Here nitro group is attached. Now nitro group is electron withdrawing group. So all the electrons coming toward the nitro. So the density of electron on nitrogen will be decreased. That is why it is least basic. Okay. Now we have to find out most basic. Here all the electrons will be going toward benzene ring. Here all the electrons going toward benzene ring. But in your B, benzyl amine, there is nitrogen attached with methyl. So methyl will not accept the electron, but it will give the electron to the nitrogen because methyl group which is which gives plus I effect, that means they forms plus I effect, that means inductive effect. So electron density on nitrogen will be increased. So benzyl amine will be most basic. So the answer will be benzyl amine B. મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે કયો સબસ્ટન્સ વધુ પ્રબળ બેઝ કહેવાય? તો અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન એ બેન્ઝીન ખેંચી લે છે, એટલા માટે બધા ઇલેક્ટ્રોન બેન્ઝીન અથવા તો નાઇટ્રો ગ્રુપ ખેંચી લે છે. એટલે નાઇટ્રોજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઘટી જાય છે. ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઘટવાને લીધે તેની બેઝિકતામાં ઘટાડો જોવા મળે છે. જે વસ્તુ અહીં જોવા મળી સેમ અહીંયા પણ જોવા મળે, અહીંયા પણ જોવા મળે. હવે આ સબસ્ટન્સ એવો છે કે જેમાં NH2 બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો નથી. એની જોડે બેન્ઝીનની જોડે કાર્બન છે અને કાર્બનની જોડે NH2 છે. આનો મતલબ કે અહીંયા પ્લસ I ઇફેક્ટ જોવા મળશે.
પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ કોની મિથિલિન સમૂહની એટલા માટે n ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઘટવાને બદલે વધે છે ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઘટવાને બદલે વધતી હોય તો એ પદાર્થની બેઝિકતા વધારે ગણાય તો હું એમ કહું છું કે બેન્ઝાઇલ એમાઇન પ્રબળ બેઝ ગણાશે okay find the compound Y find out the compound Y here you are given benzene ring and NH2 is on the top of the ring so it is aniline now aniline reacts with NaNO2 plus 2HCl વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને એનિલીન આપ્યો છે આ એનિલીન એ નાઇટ્રસ એસિડ અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના મિશ્રણ સાથે પ્રક્રિયા કરવાનો છે અને 0 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ડાયએઝોટાઇઝેશન પ્રક્રિયા કરશે એટલે તમને મળશે રિંગ ઉપર N2Cl તો પહેલો આપણને મળી ગયો બેન્ઝીન ડાઇઝોનિયમ ક્લોરાઇડ બેન્ઝીન डाइजोनियम thereafter મિત્રો NN डायमिथाइल एनिलीन સાથે પ્રક્રિયા જો કરીએ આપણે NN डायमिथाइल एनिलीन સાથે જો પ્રક્રિયા કરીએ તો શું મળે એઝોડાઇટેસ્ટ થાય मतलब કે when benzene diazonium chloride reacts with the NN dimethyl aniline then yellow dye will be obtained so these chlorine and hydrogen will be removed and thereafter these N2 and double bond and thereafter this benzene ring thereafter so we can say that NN dimethyl amino azobenzene para position on para position para contain NN dimethyl amino azobenzene will be formed so this is the answer now why will be this મિત્રો શું કહે છે જ્યારે એનિલીન ની નાઇટ્રસ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરો ત્યારે આપણને પહેલા BDC મળે અને BDC ની જ્યારે તમે NN dimethyl aniline સાથે પ્રક્રિયા કરો છો તો કઈ નિપજ મળે છે ચાર તમને વિકલ્પો આપ્યા હશે પરંતુ અહીંયા મેં કોઈ વિકલ્પ દર્શાવ્યા નથી માત્ર ને માત્ર સાચી પ્રોડક્ટ તમને આપી છે જવાબ આવશે પેરા ઉપર NN dimethyl amino azobenzene let us start new question predict the product X here we have to find out X in this reaction now the reaction is given benzene ring contain NHCl3 that means N-methyl aniline when reacts with NaNO2 plus HCl that means diazotization reaction is carried out but here as we know that in NaCl in NaNO2 and HCl first NaCl will be removed thereafter these hydrogen going with oxygen so H2 will be removed now remaining part will be NO now NO will be attacked toward this nitrogen so we can obtain here methyl will be on top now NO will be attached so we can say that here when NaNO2 and HCl will be added to this solution then this product will be obtained so this is the product D will be the answer okay મિત્રો શું કહે છે અહીંયા રિંગ ઉપર NHCl3 આપ્યો છે મતલબ N મિથાઇલ એમિલિન આપ્યો છે અને એની NaNO2 HCl સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે તો પહેલા તબક્કામાં થાય શું Na જોડે Cl રિમૂવ થાય બે હાઇડ્રોજન એક ઓક્સિજન સાથે રિમૂવ થાય અને NO બાકી રહે છે એ અટેક કરે એટલે તમને મળશે N જોડે NO એટલે આ નિપજ મળશે D એ તમારો આન્સર બનશે Nitrobenzene can be prepared from benzene. You know very well that nitration, if nitration is carried out of the benzene, then
nitrobenzene will be formed. Here you can say when benzene reacts with the mixture of HNO3 and H2SO4, nitrobenzene is obtained, you know very well, right? But in the mixture of these HNO3 and H2SO4, HNO3 reacts as N. Now we have to find out HNO3 will be acid or base or catalyst or reducing agent. મિત્રો આપ સૌ જાણો છો કે જ્યારે તમને નાઇટ્રેશન કરવાનું કે અને બેન્ઝીન નાઇટ્રેશન કરવાનું કે નાઇટ્રોબેન્ઝીન મળે ત્યારે જો તમને મિક્સચર આપ્યું હોય એમાંથી તમારો HNO3 એ એસિડ તરીકે વર્તશે, બેઝ તરીકે વર્તશે, કાં તો કેટાલિસ્ટ મતલબ કે પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવા માટે બરાબર છે કેટાલિસ્ટ તરીકે વર્તશે, કાં તો પછી રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તશે. તો તમારે શોધવાનું છે. તો ચલો મને કહો આપણે H2SO4 જે છે એમાંથી H મળવાનું, જે પદાર્થ H+ ડોનેટ કરે એને શું કહેવાય? એસિડ. સો H2SO4 reacts like an acid. Now HNO3. HNO3 માં જે OH છે, રાઈટ, HNO3 એમાં NO2+. ચલો મને કહો જે પદાર્થ OH નું દાન કરે પ્રક્રિયા દરમિયાન એને આપણે શું કહીએ છીએ? લોરી બ્રોન્સ્ટેડ થિયરી મુજબ બેઝ. તો પછી બાય લોરી બ્રોન્સ્ટેડ થિયરી, if the substance donate the H+, if the substance gives H+, then it is act like an acid, and if substance donate the OH-, then they will be known as base. So our nitric acid will be known as base because it contain OH-. તો મિત્રો આનો મતલબ એવો થયો કે આપણો જવાબ આવશે બી. ફરી એકવાર સમજાવું, જ્યારે બેન્ઝીન નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે HNO3 અને H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એ વખતે H2SO4 નો H+ બરાબર એ ડોનેટ થશે અને જે પ્રક્રિયા દરમિયાન H+ ડોનેટ થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? એસિડ. અને OH ડોનેટ થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? બેઝ. તો નાઇટ્રિક એસિડ OH નું દાન કરે છે માટે કહેવાશે બેઝ. ઓકે. Which one of the following on reduction with lithium aluminum hydride yields secondary amine? मतलब કે તમને ચાર પદાર્થો આપેલા છે, ચારમાંથી કોનું લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ રિડક્શન કરું તો સેકન્ડરી એમાઇન પ્રાપ્ત થાય. We have to find out secondary amine. We have to take out secondary amine by using lithium aluminum hydride. But you know very well that when we are taking this acetamide, then ethanamine will be formed. When we are using ethane nitride, ethanamine will be formed. And when we are taking nitroethane, ethanamine will be formed. તો પછી મને કહો જો તમે આઇસોસાયનાઇડ સબ્જેક્ટ્સ લેશો, આઇસોસાયનાઇડ રાઈટ, તો શું મળશે? CH3NH and this is secondary amine. તો મિત્રો આનો મતલબ એવો થયો કે મિથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ લેવામાં આવે ત્યારે ડાયમિથાઇલ એમાઇન મળે છે, એટલે કે સેકન્ડરી એમાઇન પ્રાપ્ત થાય